mwanzo. Naanza. Okay, tunaendelea na session ya 7 katika moduli inayoitwa Care of Women with Abnormal Pregnancy, Labor and Puerperium. And this one is the session number 7, which states care of women with urinary tract infection or UTI in pregnancy. Learning task. By the end of this session, a learner or a student is expected to be able to outline the risk factor of UTI. But also, nimesahau hapo, you will be able to define UTI in pregnancy. But also, you will be able to detect the signs and the symptoms of UTIs in pregnancy. Management of UTI pia in pregnancy. But also, you will be able to explain the prevention of UTI during pregnancy and to other reproductive female of reproductive ages. Let us go together. Definitions of UTI. UTI or urinary tract infection is also called the bladder infection. Urinary tract infection muda mwingine inaitwa kama bladder infection. So it is a bacterial inflammations in urinary tract caused by the bacteria from the skin, vagina and or rectum that enters the urethra and travel upstream. Kwamba ni bacterial infection inayo affect mfumo wa mkojo, ambao hii bacterial infection inasababishwa na bakteria tutaona, ambao wale bakteria wanaanzia from the skin to the vagina or to the rectums or to the urethra. Kumbe ni ugonjwa unaoathiri sehemu au mfumo wa mkojo. Huu ugonjwa husababishwa na kirusi, unasababishwa na bakteria. And bakteria huyu mojawapo ni Escherichia coli au E. coli. So it is an inflammation of urinary tract system caused by bacteria ambao una spread from the skin to the vagina, ambao vagina ingine wata cross to the rectums, ingine to the urethra and up to the bladder. Hiyo ndo urinary tract infection, and this one ni tatizo kubwa sana kwa asilimia kubwa to the pregnant women, but also to the female of reproductive age. Ni tatizo kubwa sana. UTI you find every woman of reproductive age UTI, pregnant mother UTI. So let us go together so that you can understand why UTI. Urinary tract infections may involve the upper or lower urinary tract. Kwamba huu UTI inaweza ika-involve sehemu ya chini au sehemu ya juu au both, sehemu ya juu ya juu na sehemu ya chini ya mfumo wa mkojo. And infection may be complicated or uncomplicated. Madhara yanaweza kuwa not complicated au ugonjwa unaweza kuwa not severe au severe. If uncomplicated, tunaita uncomplicated cystitis, kwamba is a lower UTI in non-pregnant women of reproductive age and who has a normal urinary tract infection. Uncomplicated cystitis kwamba ni UTI ya UTI ambayo inatokea sehemu ya chini ya mfumo wa mkojo, na hii inatokea asilimia kubwa kwa akina mama wala ambao ni sio wajawazito, but they are in reproductive age, kwamba they can conceive and who has a normal the urinary tract infection. Kumbe inatokea kwa ambao not pregnant but they in reproductive age, but ina affect lower urinary system or urinary tract system. All other UTIs should be regarded as complicated. UTIs zingine so regarded as a complicated UTI. Pregnant women are at risk, at an increased risk
for UTI starting in week of 6 through 24 weeks, kwamba wajawazito wote wapo katika riski ya kupata UTI, asilimia kubwa kuanzia wiki ya 6 hadi wiki ya 24 of pregnant. Kwa nini UTI can occur when taangalia kwa nini all pregnant women are at increased risk of getting UTI, asilimia kubwa kuanzia wiki ya 6 hadi wiki ya 24. Tutaona UTI can occur when GI bacteria ambao gastrointestinal bacteria spread from the anus to the female's urethra to which is closer to the vagina, kwamba inaweza ikatokea mama mwenyewe akawa ni safe, yani mwenyewe anajiinfect yeye mwenyewe, kwa inaweza ikatokea pale ambako zi bacteria from gastrointestinal tract ambao from the rectum ambao zina spread to the urethra, kwa sababu maumbile ya urethra and the urethra of the females yapo karibu, kwa hiyo mama anaweza kujiinfect yeye mwenyewe. But also sexual intercourse may also lead to urinary tract infection. Mama ambaye alifanya sexual intercourse with infected man, kwa hiyo anaweza akampa hao bacteria na kuminfect. Causes of UTI. Nini kisababishi cha UTI? Kitu gani ambacho kinasababisha UTI? The common causative agent or organism usually is Escherichia coli. Huyu ni bakteria ambaye ni kisababishi kikubwa cha UTI. Huyu ni bakteria ambaye ana live as a normal flora akiwa tumboni. Na huyu bakteria Escherichia coli ni anasaidia katika digestion of cellulose kwenye small intestine. Kwa kumbe huyu ni kama normal flora. Kwa katika association huyu tunamweka katika grupu la mutualism kwa sababu anatusaidia kudigest cellulose, lakini pia hata sisi tunampa chakula. Kwa akiwa tumboni hana madhara yote kwa sababu ana live as a normal flora. But sasa akiwa sehemu zingine kama kwenye mfumo wa mkojo anasababisha inflammations of urinary tract system, ambapo sasa tunapata UTI or urinary tract infection. Escherichia coli is offending organisms in over 90% cases. Other pathogens are like Klebsiella pneumoniae and Proteus. Lakini sawa kuna hawa infection but nani huyu Escherichia coli ndio kisababishi kikubwa cha UTI in pregnancy au hata kwa watu ambao are not pregnant. All pregnant women should ideally have a urine test at their first antenatal visit. Kila mjamzito anapoanza hizo visit, antenatal visit, lazima ascreen mkojo ili kuweza kudetect kwamba kuna maambukizi ya UTI au hapana. Kwa lazima atascreeniwa anavyoanza clinic. And the overall incidence during pregnancy ranges between 1 and 10. Risk factors. Pale hivi ni visababishi. Kisababishi kikubwa sana cha UTI ni bakteria tunamuita Escherichia coli. Ndio kisababishi kikubwa. But also tumeona kama kuna Klebsiella pneumoniae and Proteus, but Escherichia coli au E. coli ndio kisababishi kikubwa cha UTI. Let us see the risk factors for UTI. Pressure of the expanding uterus against the ureter, kwamba as the fetus is growing inside the uterus anasababisha compressions or expansions of the uterus. So if the uterus is growing inapelekea compressions of the bladder. So repeated compressions of the bladder kwa huyu mama mjamzito, mama atakuwa anajisikia every time hawezi kukojoa. So anapokuwa ana visit every time to the toilet, every time ana visit to the toilet, is in risk of acquiring other infections
from the toilet, kwa sababu every time ana visit, and kama yupo katika public toilet, every time she is visiting the public toilet every time, is in risk of getting or acquiring of other microorganisms like Escherichia coli, kwa sababu kama kuna poor latrine, poor latrines, but pia kuna poor sanitation, is in risk of getting UTI, but also trauma during labor. Mama ambaye amepata trauma wakati anajifungua, but also inadequate vulva hygiene. Mama ambaye sio msafi, mchafu, kama ni mchafu, ina provide mazingira ya hawa bakteria kuweza kukua na kuzaliana na kuinfect as a part of urinary tract system. But also appropriate pH changes of the vagina to alkalinity reduce clearance of microorganism. Mama anavyo conceive, pH change inabadilika na pH huwa ina range kwenye 4.6 hadi 6.1. Kwa hiyo inakuwa ni alkalinity and not acidity. So ile acidity ingekuwepo, normally acidity na pH ya mama ambaye not a pregnant, pH kwenye vagina inakuwa ni acidity, ili kwamba kuwezi kukili wale microorganisms. So mama ambaye amesha conceive anakuwa na alkalinity. Kwa kumbe ule uwezo wa kukili microorganism unapungua. Kwa kumbe ile form up or increasing of alkalinity of the pH of the vagina pia inapelekea mama aweze kupata hawa microorganism. Infections of the bladder. Infection of the bladder, cystitis. This type of UTI is usually caused by Escherichia coli or E. coli, a type of bacteria commonly found in the gastrointestinal tract. Kama nilivyoelezea kwamba huyu bakteria kabisa anaishi vizuri tumboni, anasaidia digestion of the cells. Kwa kumbe huyu ndio kisababishi zaidi. However, sometimes other bacteria are responsible. Sexual intercourse may lead to cystitis or the infections of the bladder. Also, women are at risk of cystitis because of the anatomies. Kwamba wanawake are more prominent, yani wako katika riski ya kupata UTI kwa sababu of the anatomy ya rectum of the female and the vagina, it is very close, vipo karibu. So hata wakati wa defecation mama anavyojisaidia haja kubwa, it is like kwamba after defecation akajisafisha vibaya, kwa wale wa organisms akawaingiza katika urogenital system. But also hata ile anatomy ya kutoka from the urethral opening to the bladder kwa mwanamke ni ndogo sana, distance iliyopo length ni ndogo sana. Kumbe hawa organism wanaweza akaspread na wakafanikisha kufika kwenye urine bladder, kwa sababu distance au length ni ndogo sana kuliko kwa mwanaume. Pia kwa mwanaume anatomy ya anus and urethra vipo mbali, but also the distance from the urethral openings has to the bladder ni distance kubwa sana. Kumbe hata mwanaume akipata hii, lakini if akikojoa tu anaweza kwa shed of wale bacteria, na bacteria sio rahisi kufika kwenye bladder of the male. So specifically the short distance from urethra to the anus and the urethral openings to the bladder kama nilivyoelezea. Kumbe all women are at risk of acquiring these bacteria, kwa sababu pia unakuta mwanamke hajitawazi vizuri, lakini anaanza kujitawaza from the anus anakuja kwenye urogenital system. Kwa anachukua wale organisms from the anus anawaleta kwenye urogenital system na anakwaya hao microorganism. Kwa kawaida lazima aanze kujisafisha from urogenital system towards GI system au kwenye rectum. Infections of the endelea.
This type of UTI can occur when GI bacteria spread from the anus to the urethra, also because of the female urethra is close to the vagina. Sexually transmitted infection also, such as herpes simplex, but also gonorrhea, Neisseria gonorrhea also may cause. Neisseria gonorrhea may cause UTI, but also chlamydia and mycoplasma, but also other bacteria may prone to UTI, and plasmodium bacteria may cause urethritis, infection of urethra. Kwa tumeona kwamba cystitis or infections of the bladder. Signs and symptoms of UTI in pregnancy. Nini dalili za UTI kwa mama mwenye ujauzito? Pain or burning or discomfort when urinating. Mama atajisikia maumivu makali sana anapokuwa anajisaidia haja kubwa. But also the need or urge to urinate more often than usual. Mother will be feelings, atakuwa anajisikia kukojoa, lakini yani hata kama ametoka toilet kujisaidia, lakini she will continue to feel an urge to urinate even if the bladder is empty. Kwa atakuwa anajisikia kukojoa lakini hana mkojo. Hizo ni dalili za UTI. Hata even if the mother is not pregnant, pia mtu wa kawaida atajisikia hii dalili. Blood or mucus in his urine. Pia anaweza kukojoa mkojo ambao umechanganyikana na damu due to infections of the bladder or urinary tract system. Kwa kumbe wale bakteria wanaweza kusababisha na inflammation na mavidonda kwenye urinary tract system. But also atajisikia maumivu, cramps or pains to the lower abdominal part. Na hii ni mojawapo ya sign kubwa, atakuwa anasikia maumivu chini ya tovu. So hapa if a mama is pregnant, anaweza kumisdiagnose akasema kwamba labda it is maybe a sign of an ectopic pregnancy, maybe a sign of abortion or a moral pregnancy. You can misdiagnose, but kabla hujafanya vile vyote lazima ufikirie kwamba hii may be a UTI in pregnancy. Kumbe cramp or pains in lower abdominal pains is a sign of UTI in pregnancy. Pain during sexual intercourse, that one ambayo dyspnea, pains during sexual intercourse. Pia mama anaweza kujisikia hivyo. Chills, anaweza kuwa anasikia amechoka, fever, sweat, leakage of urine, ambao anakuwa na urine incontinence due to severe infections of urinary bladder. Hizo zote ni dalili ambazo huyu mama anaweza akajisikia during the pregnancy. But also waking up from sleep to urinate. Mama anaweza kuwa amelala, anaamka kwenda kukojoa lakini hakojoi, anajisikia tu, yani ana urge to urinate. But also change in amount of urine, kiasi cha mkojo kinabadilika, unakuta kinakuwa kidogo kwa sababu every time a mother she feel to urinate, na kina kidogo tu, is more or less. And urine that look cloud, smell foul and unusually strong. Kwa urine pia inaweza ikawa na rangi ambayo ni it is clouds in coloration, but also smell inakuwa na foul smell due to infections with bacteria. Pain, pressure and tenderness in his area of the bladder. Mama atajisikia maumivu yani burning sensation kwenye bladder. Kwa hizo zote ni dalili za UTI during pregnancy. Investigation. Let us see the investigation. The diagnosis of UTI reached by clinical symptoms and signs are investigated. Urinalysis, culture and sensitivity of the midstreams upper urine. Lazima mama afanyiwe urinalysis plus culture and sensitivities in order to detect what is present within the urine. Urinalysis and culture are routinely done at initial evaluations to check for asymptomatic bacteriuria.
Hii inafanyika kama normal routine kuweza hata kwa mtu ambaye haoneshi dalili za UTI, ili kuweza kugundua bacteria present in his urine. And the diagnosis of symptomatic UTIs is not changed by the pregnancy. Mama akiwa na UTI haiwezi kubadilishwa na ujauzito. Treatment of symptomatic UTI is not changed as the pregnant, kama nilivyosema, except drugs that may harm the fetus are avoided. During treatment of UTIs, drugs ambazo kwamba can harm the development of the fetus or may cause abortion should be avoided to use as a treatment of UTI, because asymptomatic bacteriuria may lead to pyelonephritis or the infections of the nephrons. It should be treated with antibiotics similar to an acute UTI. Tunaziona hizo antibiotics. Antibacterial drug selections include the following. Mama tutampa hizi antibiotics. Ya kwanza ni cefalexins, but also we can give ceftriaxone kwa sababu cefalexin ipo kwenye group ya cephalosporin group, said generation. But also amoxicillin and nitrofurantoin. Hizi ni dawa ambazo pia zinamsaidia mama. Trimesoprim au sulfadoxine, sulfamethoxazole. Hizi zote ni dawa ambazo zinatumika katika treatment of UTI in pregnancy. And a patient with severe symptoms and signs like fever, vomiting and dehydration, IV in antibiotics may be a best options with fluid and hospitalization. IV kama cephalosporin ambao ni ceftriaxone itamsaidia kwa sababu ni broad spectrum antibiotics. Kwa itaenda kwenda ku capture how microorganisms ambayo ana severe signs of UTI. Pregnant women must also be educated on early detections of signs or symptoms and complications related to pregnancy and childbirth. Mama lazima apewe elimu ya kugundua early signs of UTI. Lazima aelimishwe kwamba akiona hiki lazima ataripoti, nimeona 1 2 3. Kwa lazima mama apewe elimu hasa anapoenda antenatal visit. Every antenatal visit mother must be taught on how to recognize the danger signs and how to live accordingly. But also I advise women to drink plenty of water that may help to dilute urines and help flushing of bacteria that cause UTI. Mshauri mama anywe maji ya kutosha, kwa sababu anapokunywa maji ya kutosha atajisikia kukojoa. Anapokojoa hivyo anakuwa na shed, wale bakteria wengine wanakuwa wanatoka na mkojo. Kwa anywe maji ya kutosha. But also avoid caffeine, alcohol and soft drinks that contains citrus juice and caffeines. They can irritate blood and aggravate. Hizi soft drink kama caffeine, alcohols na soft drink kama hizo caffeines zinapelekea irritations of the bladder. Kwa mama lazima umshauri avoid it, kwa sababu to escape from irritation and aggravation of the bladder. Heating part pressed over the abdomen can ease the pressure and discomfort. Pia you can advise mother anachemsha maji kidogo tu ya vuguvugu, anaweka tambaa zeni kile kwa sababu ya vuguvugu anaweka chini juu ya tumbo, inaweza kusaidia kupunguza maumivu. Hiyo ni njia ambayo ni traditional locally, but ni njia ambayo pia inaweza ikamsaidia. Treatment of symptomatic UTIs in pregnancy women by antibiotics such as penicillin and ciprofloxacin pia itasaidia kwa mama ambaye ana complicated or symptomatic UTI. You can use penicillin like amoxicillin and ciprofloxacin. Hiyo pia inasaidia kama mama ana typhoid in pregnant. A single urine sample for culture before empiric antibiotics treatment is started.
Kwa lazima before initiation of this drugs lazima awe na single unit culture. Sasa lazima achukue mkojo kwenye culture and sensitivities. General nursing care for a woman with UTI in pregnant. 4-hour observations of vital signs, especially temperature and pulse rate. Lazima tumekizamaini mama 4 hours hizo vital sign, kwa sababu mama ambaye ana UTI anaweza kuwa na fever, joto likaongezeka kwa sababu ana infection tayari, and blood pressure lazima plus pulse rate lazima tuexamine for hours. Observations of uterine contractions for preterm labor. Lazima tumwexamine mama kwa sababu mama mwenye UTI anaweza kuwa na preterm labor. Zile infections, pressure from that bladder inaweza ikapelekea startings of preterm labor. Kwa lazima tu observe vizuri. Nursing care should also include mobility of the patient and if possible wearing anti-thrombotic stocking to avoid deep venous thrombosis. Katika nursing care ambayo itahitajika, mama pia atahitajika mama awe anatembea kwa sababu inaweza ikampelekea akapata deep venous thrombosis. Katika nchi za wenzetu wana vifaa vya kuvaa ambavyo wameita anti-thrombotic stocking. Hivi vinasaidia mama asipate blood clotting ili aweze kuzuia deep venous thrombosis. Lakini kwetu sisi pale mama unamshauri awe anatembea hapo na pale ili aweze kupunguza riski ya kupata deep venous thrombosis. Counseling and reassurance of the patient is very important. Prevention of urinary tract infections in pregnancy. How we can prevent this one? Routine screenings of asymptomatic pregnant mother at first visit to antenatal clinic by doing analysis and if possible doing culture and sensitivity. Pale tu mama anapokuja kliniki, if she feels she is pregnant, tuanze kumscreen pale. Pale tutapunguza hii UTI in pregnancy. And if possible kama ni hospitalini lazima tuchukue culture and sensitivity ili kwamba tuweze kujua what is present inside or in the urine, but also maintaining of hygiene to avoid ascending infection. Mama lazima awe msafi katika sehemu zake za siri kuweza kuzuia au ascending infection. Hata kama anajitawaza lazima start from urogenital tract to the gastro tract, yani anzie from vagina to the rectum, asianze from rectum to vagina, kwa sababu pale ana accelerate ascending infection from the rectum to the urogenital system. Enough and regular drinking of water that will help to wash out and clean bacteria in urinary tract. Lazima mama mshauri kunywa maji mengi ili kwamba itamsaidia ku clear out wale bacteria, but also prompt treatment at first and at the first indications of UTI and ensuring that women complete the course of prescribed antibiotics. Pale mama sasa ambaye kwamba ana hizo symptomatic symptoms of UTI lazima tumtreat ili kwamba kuweza cut off ya acceleration of urinary tract infection. Lakini pia mama lazima amalize dose ambayo ameambiwa, lazima aimalize ili kwamba kuweza ku clean out or flush out that bacteria, but also reassessment and repeated treatment is essential until the bacterial count is satisfactory. Lazima tumfanye mama continuous reassessment and treatment ili kwamba mama tuweze kumpunguzia wale bacteria count, lakini if possible to clear out all bacteria count ambao wanaweza prone katika UTI. Let us see the complications of UTI in pregnant. Cha kwanza ni miscarriage. Among of the things which cause miscarriage in pregnancy, the first is UTI, but also tuliona
katika abortion tuliona chromosome abnormalities, vitu vingi tuliviona, but even this one may cause you miscarriage au spontaneous abortion. Kwa sababu gani? Kwamba UTI inavyozidi kuwa nyingi, mama ana severe UTI ya tulisoma kabisa infection during pregnant may cause UTI. Moja wapo ni gonococcal infection, mycoplasma. Kwa UTI mama ana bacterial load nyingi sana, may cause, anaweza ka spread hadi kuingia kwenye uterine cavity, kwa sababu njia ya kuingia kwenye urethra ni ile ile tu, ambapo pia anaweza kasend hadi kwenye cervix akapita akasababisha ile infection to the baby. Kumbe akiwa na bacterial load wengi, mama anaweza kupata miscarriage, kwa sababu pia tulisoma kwamba katika abortion infection inapelekea miscarriage or abortion, but also preterm labor, then to premature delivery. Preterm labor ni kwa sababu gani? Kwa sababu mtoto ana be affected. If a baby is affected, kumbe hatakiwi kuwepo katika ile mazingira, kwa anatolewa. Lakini pia ile pressures burning sensation inaweza pia ikaprune kwenye uterus, kwa sababu anatomy ya bladder na uterus it is vinakaribiana. Kwa ile pressure from the bladder inaweza ikaprune the pressure kwenye uterus na ikasaidia starting of the contraction, ambapo ni premature labor or premature or preterm labor. So anemia ni pregnancy, kwa sababu pia mother may have a bleedings, anaweza kuwa na kujua hiyo hematuria, but also acute renal disease, pyelonephritis, kwa sababu kuna infections of the renal or of the nephron. Due to that, kama bacteria wameshakuwa wengi, anaweza ka infect nephron akapata pyelonephritis, au anaweza kuwa na chronic renal disease ambayo ni nephritis and nephrotic syndrome, but also proteinuria, protein within the urine, kwa sababu hizo figo zimeshindwa kufanya kazi, kuona kuta zinapitisha hizo protein within the urine. Key point: the causative organisms is commonly Escherichia coli. Kumbe common causative agent of UTI ni E. coli. Prompt treatment at the first indications of UTI and ensuring that the woman completes the course of prescribed into it is very important. Kwa mama anapo notify kwamba the first indication of UTI, lazima be treated. Hii yote ni general summary of what we have learned in the routine screenings of asymptomatic pregnant mother at the first visit to antenatal clinic by doing analysis and if possible doing culture sensitivity. Kumbe anapohudhuria mama kliniki lazima afanywe vipimo vya mkojo ili kama kuweza kudiagnose labda ana UTI. And here it make the end of our session. Kumbe lazima mama umkanseli danger signs, kwamba kiona hivi na hivi na hivi aje kliniki. Kwa mfano, kiona ana low abdominal pain, ana burning sensation, ana feel aje to urinate, lazima aje kliniki. Kwa hizi ni education ambayo unatakiwa umwambie mama au mshauri mama akiwa katika antenatal visit. Sio mama unamhudumia tu afu unampangia after 1 month aje, kumbe ana complication. Lengo is to save the life of our baby and her life. Okay, thank you for listening me. If you have a question, you will ask me. So we shall meet in another session. Next sessions to discuss a woman with malaria and pregnancy. Thank you for listening me. You have a good day.